Hello, in this video, I'm going to explain you the finite word length effects in digital filter. Okay, that's a topic comes in module 5. So before going to in detail, we'll see what is finite word length effects. As all of you know, in digital filter, the data will be stored as in digital form, that is in binary. Okay, so we have the analog data. So we have to convert it into digital before converting analog to discrete time, then discrete time to digital. So when you're converting discrete time to digital, okay, there will be some effects known as uh, quantization. Okay, you are doing quantization, rounding and triangulation. Due to this quantization, some of the data will be lost. Okay, you won't get the exact data as in the analog form when you convert it into digital. So there will be some errors due to this. Okay, and in the memory which we are used to store the digital data in digital filters or digital processors, but we have to have a finite memory locations, finite size memory locations. So the data which we are giving, if it is greater than that size of the memory, it can't be stored there. Okay, so there will be finite word length registers in the signal processors. So if our data is above that size, there will be some effects, and that effects are known as finite word length effects. Okay, that's the basic. We'll see in later in detail. Now the topic is number representation in digital system. Okay, how we are representing the numbers in digital system. That all of you know the same thing. So in the digital system, as in the case of signal processors, okay, there are two types of number representation. One is fixed point representation and floating point representation. Fixed point representation and floating point representation. Okay, so let's see first fixed point representation. In fixed point representation, the position of binary point is fixed. Okay, I'm talking about the digital numbers, binary numbers. So the position of binary point is fixed. There's a like what we have written in the 1.116, like that. When you're doing in decimal 2.25, it's a fixed one. Right? So that binary point would not be changed. So here in fixed point representation, what it means, the binary point is fixed. If in the case of decimal, the decimal point is fixed. So here in the positive numbers, we are representing in a binary form. As all of you know, the positive number, how we are representing decimal to binary conversion, you know. And the negative number can be represented in the following three methods in this representation. Okay, negative numbers. How the negative number, that also you know in the logic circuit design, you have seen it. The three methods are sign magnitude form, ones complement form, and two's complement form. Okay, so first one, sign magnitude form. Sign magnitude form means, you know, we are giving sign extra one bit at the MSB, and that MSB will be 1 for negative numbers and 0 for positive numbers. Okay, in sign magnitude form, when you write the negative number, the most significant bit will be 1, and for a positive number, most MSB will be 0. Okay, so let's see an example. Represent 7 by 8 and minus 7 by 8 in sign magnitude form. Let us see how it. So 7 by 8 means 0.875 in decimal. This decimal value. First, let's just convert it into binary, corresponding 0.8785 in the binary കണ്ടുപിടിക്കാം. How will you find it? First you have to take 0.875 multiplied with 2. So we'll get 1.750. So take this integer. Point in മുന്നേ ഉള്ള integer എടുത്ത് വെക്കുക.
Then take this left fraction 0.750, again multiply it by 2 and you will get 1.500. Take 1 out, then 0.5 into 2, 1. Then again all others are 0. So this will be 0.1110, 0.1110. Okay, 0.1110, and it's there is a fixed point, binary point. This is fixed one, we can change it. Okay, 0.1110, that is the binary equivalent of this decimal value 0.875. Now this is a positive 7 by 8. Okay, so how will you represent it? So this is the bit, this is the 0 bit, its MSB is this one. Okay, so this MSB, if it is a positive 7 by 8, this is a positive number, so the sign bit will be positive 0, 0.1110. So that means it is positive 7 by 8. Like in minus 7 by 8, how will you represent the sign bit? Sign bit will be the most significant bit. So here most significant bit after the value of the digit. This is the MSB extra one, and that MSB will become 1. That it represents, it is minus 7 by 8. Okay, so this is the sign magnitude form. Okay, next one is the ones complement form. In one complement form, the negative number will be represented ones complement of that binary number. Okay, so here let's see an example. Plus 7 and minus 7 we are representing in ones complement form. Plus 7, 7 means 111. So plus 7, first you have to write the plus 7. Plus 7, you have to write 111 with an extra sign bit. So plus 7 means it is 0. So when you take this one's complement of this one, what you'll get? You have to complement each bit by bit. Okay, this 0 become 1, 1, all the ones become zeros. So that is minus 7. So to get minus 7, first you have to get the plus 7 with the sign bit, then convert it into its one's complement form. You will get the negative 7. So it is minus 7. Okay, again, next one is 2's complement form. In 2's complement form, what we are doing is the negative number can be obtained by taking 2's complement of the sign magnitude representation of positive number. Again, plus 7 and minus. Plus 7 means how can you represent plus 7 in 2's complement method? Plus 7 as it is the sign magnitude form. So 0 must be 0, then 111. Now the negative 7 in 2's complement form you have to represent. First you have to write the plus 7 in sign magnitude, that is this one, and take the one's complement first. One's complement is this one plus 1. You will get the 1 plus 0, 1, 0, 0, 0, 1. So 1, 0, 0, 0, 1. That is the 2's complement of this value. Okay, that is 1, 0, 0, 1. That is the minus 7 represented in 2's complement. Okay, so these are the three methods to represent negative numbers in fixed point numbering system. Fixed point numbering system negative numbers represent ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് methods ആണ്. Positive number as it is sign magnitude formula 0 വെച്ചിട്ട് 0 വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. sign bit 0 ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാം. അടുത്തത് floating point representation. Floating point representation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് നമ്മളെ ബൈനറി പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. It is not a fixed one. It can be changed. Okay, so the floating point number can be represented as m into 2 power e, where m is the Mandisa, will be in the binary format, and value will be in the range of 0.5 to 1, 0.5 to 1, and e represents the exponent, and it is either positive or negative integer. Okay, and
in floating point representation, both Mandisa and exponent uses 1 bit for representing sign. So it's each in Mandisa and also in exponent, the MSB is dedicated for the sign bit. Okay. MSB sign bit ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുവാണ് ഇവിടെ. The floating point representation is expressed in like there are 5-bit Mandisa, 5-bit Mandisയും 3-bit exponentum. എക്സ്പോണന്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ആണ് 3-bit. മാൻഡിസയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് 5-bit. അതിന്റെ മാൻഡിസയ്ക്കും എക്സ്പോണന്റിന്റെയും MSB എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ബിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് എക്സ്പോണന്റ് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ദിസ് 3 bits. അതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് സൈൻ ബിറ്റ് ആണ്. മാൻഡിസ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ 5 bits. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് സൈൻ ബിറ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അടുത്തത് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുവാണ് how to represent a number in floating point number system. So here I'm going to represent +5. Decimal value +5-നെ ഞാൻ floating point number systemത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാണ്. അപ്പം +5 convert it into first binary 101 +101. Add exponent. ഓക്കെ, ഒരു എക്സ്പോണന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും, ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടു 101.0 ഒരു 0 ഇട്ടിട്ട്, ഓക്കെ, ഇൻറ്റു 2 power 0 101.0 into 2 power 0. Okay, then you have to normalize. Normalize means you have to get all this value after the point. അപ്പം പോയിന്റിന് ശേഷത്തിലേക്ക് ഇതിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ പോയിന്റിന് ശേഷം എത്ര ബിറ്റാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്? 101. This 0 is already there after the point. 101 3 ബിറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു. അപ്പോഴിതെന്താ 2 power +3 അല്ലേ? നമ്മൾ സാധാരണ 10 power പറയണ പോലെ തന്നെ this is 2 power. ബൈനറി ആയതുകൊണ്ടാണ് 2 power പറയണേ. 2 power +3. അപ്പൊ 3 ബിറ്റാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ പോയിന്റിന് ശേഷം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത്. സോ it becomes 2 power +3 in decimal. Okay, now we have to convert this exponent into binary. Convert the exponent also into binary. So it is a +5, that is it's shifted after the point, binary point, that is 0.1010 into 2 power +3 plus I have just shown the sign here plus 11. 11 is the equivalent binary of 3. Okay, then you have to append the sign bit. Sign bit ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സൈൻ ബിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ, ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ 0-ന് പോയിന്റിന് മുന്നേ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ പോയിന്റിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്തിട്ട് കൊടുത്തു? 0. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ +5 0. ഇനി ഇവിടെ എക്സ്പോണന്റിനും ഒരു സൈൻ ബിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എക്സ്പോണന്റിന് സൈൻ ബിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴെന്താ, this is a +3, so 0 1 1, and then remove dot. Now remove dot, this dot will be removed. Now it became 0 1 0 1 0 into 2 power 0 1 1. Okay, now we are placing these values in our register. How we are going to store it? First Mandisa 5 Mandisa values എടുത്തു കൊടുക്കാം. മാൻഡിസയിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് വിത്ത് സൈൻ ബിറ്റ്, നമ്മൾ സൈൻ ബിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തത്. പിന്നെ ഒരു 4 ബിറ്റ് റെപ്രസെന്റിങ് ദ വാല്യൂ 0 1 0 1 0. Okay, then the last 3 bits exponent 0 1 1 1. So 0, first 0 is the sign bit, 0 1 1. Okay, so we are representing this number like this in floating point number system. Okay, +5 ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എത്ര ബിറ്റ് മാൻഡിസയ്ക്ക് ഉണ്ട്, എത്ര ബിറ്റ് എക്സ്പോണന്റിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പം എക്സാമ്പിളിൽ 5 bits മാൻഡിസയ്ക്കും 3 bits എക്സ്പോണന്റിനും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ MSB ഈച്ച് മാൻഡിസയിലും എക്സ്പോണന്റിലുമുള്ള MSB എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ബിറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ്. ഇനി -5 ആണെങ്കിൽ നോക്കൂ, -5 ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? കൺവേർട്ട് ടു ബൈനറി 101
ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ഞാൻ മൈനസ് ഇട്ടു. ഇനി എക്സ്പോണന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോഴെന്താ